tutajifunza namna ya kuwapata wafadhili wanaotoa fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali. Halafu tutaingia kwenye kudesign sasa miradi yenyewe. Wengi sana wanataka wajue pia na contacts zetu. Namba zetu ni 0784505108 na nyingine ni 0769, zinakuja namba hizo hizo 505108. Narudia 0784505108 na 0769 namba ile ile 505108. Leo tunaanza na how to access or to find donors. Nitasoma. You need to navigate as many donor websites as possible, and here is how you can Google. Moja, call for proposal. Una Google hivyo, call for proposal. Then state the type of project. Then put the location, and finally the year. Kwa mfano, unasema call for proposal, type of project, women empowerment. Inayofuatia in Tanzania, mwaka labda 2023 ndio unataka mradi upate wafadhili ambao wanatoa fedha kwa ajili ya miradi ya kuempower kina mama. Au badala ya call for proposal, simply say grants, women empowerment in Tanzania 2023. Utapata wafadhili wengi tu pale kwa ajili ya kuangalia wenye masharti nafuu. For religious grants, mention your faith organization like Catholic, Anglican, Islamic, etc. Unaandika call for proposal, Catholic church building in Tanzania 2023. Utapata wafadhili mle. If you haven't got a donor whose guidelines you can correctly respond to, then replace Tanzania. Sasa ukiona kwamba hao wafadhili waliotokea umeangalia masharti yao hukuyaelewa au hayakuwa nafuu kwako, replace ile Tanzania na maneno yafuatayo. Weka Sub-Saharan Africa, utapata wafadhili wengi. Ukiona hiyo nao upati, weka Afrika yenyewe. Unaona? Lakini niyo call for proposal, women empowerment kwa mfano, au nani street children rehabilitation, alafu unaweka hiyo Afrika. Ukiona hata hapo hamna, insert developing countries, kwa sababu nchi yetu ni developing. Ukiona na hapo wafadhili umeangalia haukuona kabisa ambao wana masharti nafuu, weka Commonwealth countries. Kwa hiyo haya ni maeneo, ni thematic areas ambazo sisi tunapatikana pale. Unapo call hivyo watakuja wafadhili wengi. In all these attempts you will come across very many donors. Choose the one whose guidelines you can correctly respond to, and then design your project proposal and submit it to the donor. If your proposal wins the competition, you will be asked to sign a contract and to submit your bank account details for him to be able to wire the funds to you. Sasa proposal design ina vitu vitatu. Your project design is made up of three things. One, the goal of the project. Lengo. Project yako inalenga nini? Kuempower kina mama, kupunguza ugumu wa maisha kwa kina mama kwa mfano. Na ukishakuwa na lengo, lazima uwe na vikazi vidogo vidogo ambavyo vitakufikisha kwenye lengo hilo, ambayo tunasema ni smart objectives. Na pia project yako lazima iwe na jina, title, the title of the project.
You need to know 4 things that will enable you to design the project. Kuna vitu vine lazima uvijue. Kwanza, the purpose for which the funder provides help. Kama anatoa pesa kwa ajili ya agriculture, anatoa pesa kwa ajili ya elimu, anatoa pesa kwa ajili ya whatever, kwa ajili ya afya, lazima ujue purpose. Anatoa, huyo mfadhili anatoa fedha kwa ajili ya nini? Number 2, the target group. Analenga watu gani? Kina mama, wakulima, sijui watoto wa shule, etc. Na wewe utachagua wa kwako wewe sasa. Kama ni Kilosa upeleke kwa watoto wa Kilosa, kama sijui ni Bukoba, wherever. You see, then the location of the project, ndio hiyo utaweza kuweka in which village, town, etc. will the project be implemented. Number 4, the start date. Start date, ukiona tangazo lake lina deadline kwamba ifikapo tarehe fulani muwe mmeleta tayari maombi yenu ya ruzuku. Sasa mradi wako utaanza miezi mitatu. Weka provide 3 to 4 months grace period from the deadline and set a project completion date. Kuanzia deadline hesabu miezi 4, wa 5 kule ndio uanze project. Uwape muda wa kuweza kujadili na kufanya vikao mpaka uletewe mkataba kama utakuwa umeshinda, mpaka usubmit details za bank account yako, mpaka uletewe pesa zenyewe uanze kuanzisha mradi. Kwa hiyo uwape muda wa kutosha. Usitoe deadline leo ukakaa miezi 2 unataka upate hela. No. Sasa hebu tuone the goal. What is the goal? State what changes or outcomes your project will bring about to your target group so that their problem will be solved. It is what you want to accomplish. Kwa hiyo goal ni lengo lako, kwamba huu mradi unalenga nini? Kupunguza umaskini. Huu mradi unalenga nini? Hiyo ndio lengo. Sasa kama ni kupunguza umaskini, nifanye vitu gani ambavyo vitanifikisha pale? Na mara nyingi lengo, tuendelee. Remember, the goal is merely a contribution towards achieving a larger national or UN sustainable development goal. For example, to decrease marginalization of rural women in Njombe district. Unaona, unalenga nini? Kupunguza kunyanyaswa kwa kina mama katika vijiji vya Njombe kule. This one is a contribution towards realization of the United Nations Sustainable Development Goal number 5, ambayo ni gender equality. Kama unapunguza adha za kina mama, ina maana you are advocating for gender equality, which is number 5. Objectives sasa. Vikazi vidogo vidogo vitakavyo kufikisha kwenye lengo. The objectives must contribute in the accomplishment of your goal. In other words, ask yourself, what tasks will you carry out to achieve the goal? For example, if your goal is to decrease marginalization of rural women in Njombe district, your possible objective might be the following. Increase knowledge from 5% to 65% through training about gender equality to 200 people of Mdandu village in Njombe district by the end of the project. Ukiangalia vizuri haka kwamba ukawape elimu, wajue haki zao hawa kina mama, waweze kuzidai kwenye society au hata kwenye mahakamani. Sasa ukiona haka kazi ka kusogeza kwenye lengo lako la kupunguza matatizo ya kina mama, please note the objective is smart. Lazima kawe smart, kawe specific, kawe measurable, kawe achievable, kawe relevant na kawe time based. Umeona? Sasa tuangalie kimoja kimoja. Tunaposema kwamba increase knowledge of 5%. Hii 5% tutaipata mwanzoni. Kwa mfano, wiki iliyopita nilifundisha kwamba kabla hujaanza kuandika mradi lazima ufanye baseline survey, upate details zote za sehemu ambayo unaenda kufanya, juu ya walengwa wako, eneo lenyewe, etc. Kwa hiyo lugha nyingine ni kwamba unamwambia mfadhili, bwana, ukinipa pesa mimi nitawanyanyua hao watu. Nimegundua wanaojua haki za kina mama ni 5 tu. 5% nilivyofanya. Kwa hiyo nataka niwatoe kwenye 5% niwapeleke kwenye 65%.
Kwa njia gani? Through training. Nini ni wa training? Gender equality. Watu wangapi? 200 people. Wa sehemu gani? Mdandu village in Njombe district. Wakati gani? By the end of the project. Ndio maana iko smart. Tunakwenda specify wapi? Specifically what type of work? Training on gender equality to be conducted at Mdandu village. How can the size of the work be measured? It is involving 200 people. Is this work achievable? Yes. People get various knowledge after they have been trained. Is this work relevant? Yes. Women need to know their gender rights so that they can demand them from society or from courts of law. Objectives. Is this work time-based? Yes. Tumesema by end of the project. Tunaendelea. Umewapelekea elimu, wajitambue, waweze kudai hata haki zao kutoka kwa waume zao, labda na society, kwa namna yote ile. Sasa unaweza ukawapelekea hata mradi sasa wa kuendesha kupata vipato na kila kitu, kwa sababu otherwise kama hawajui elimu yao, hawajui haki zao, wanafanya kazi lakini wanaweza kupokonywa jasho lao na waume zao. You see? Na ndicho kitu ambacho tunajaribu. Sasa tumemaliza kuwapa, kama umemaliza kuwapa elimu, kingine ili kusudi ufikishwe pale kwenye kupunguza udhaifu wa kina mama. Kingine tuseme to provide women with skills of constructing wood efficient stoves by training 20 women trainers of others in Mdandu village in Njombe district by the end of project. Sasa hii nayo tuiangalie. Again, please note the objective is smart. Kwa mfano inasema specific what type of work? Inasema training on stove construction skills to be conducted at Mdandu village. How can the size of this work be measured? It is involving 20 women trainers of others. Is this work achievable? Yes. People get various knowledge after being trained. Is this work relevant? Yes. With efficient stoves, women will save time in cooking. Is this work time-based? Yes. By the end of the project, it denotes period of time. Tunaendelea na objectives. Also notes, kuna vitu vitatu. Tumeona kwamba decrease marginalization ya kina mama vijijini, kijiji cha Mdandu, ili kupunguza kunyanyaswa kwa kina mama, udhaifu wa kina mama. Tumeona vitu vikazi viwili tufanye. Wewe unaweza ukakama hapo na vya kwako wewe mwenyewe. Mimi nimesema kwamba kwanza tupeleke elimu, wajitambue, wawe na haki ya kuweza kudai hizo haki zao. That is one. Halafu tuwape uwezo wa kujenga majiko, wawajengee wengine, wajipatie mle vipato mbalimbali. Unaona? Sasa kuna hivyo objective vyote vina sifa 5. Vimespecify, measurable, relevant na time bound. Lakini kuna nyongeza, lazima sifa hizo objectives ziwe na sifa zingine 3. Inasema also note, apart from being smart, objectives must have the following qualities. Number 1, kwa mfano turudi kwenye hii ya kwanza, increase knowledge from 5% to 65% through training about gender equality of 200 people of Mdandu village in Njombe district by the end of project. Sasa nyongeza ya hapo ni kwamba the objective must show what you want to achieve. Lazima ionyeshe end results, kwamba unataka, na ndio maana unasema increase knowledge. Umeona, inaonyesha end result kwamba I'm going to increase knowledge. It must show your end results. Increase gender equality knowledge from 5% to 65%. Lakini pia kitu kimoja,
Ikiwa project yako inaweza kuconfront tatizo lenyewe, kwa mfano umechimba kisima, maji salama yamepatikana, watu wanakunywa maji, straight away hawawezi kucontract tena na waterborne diseases. Kwa hiyo project yako ina potential ya kuconfront lile tatizo la magonjwa ya maji. Lakini kama project yako haina potential ya kuconfront the problem directly, sasa watu wanaoteseka na hiyo ndio wawezeshe wao wenyewe sasa wadili nayo. Kwa mfano nasema hivi, are you seeking to reduce or decrease? Hizi ndizo terms ambazo tunazitumia kupunguza. Unaona, are you seeking to decrease the problem for your target group, or are you seeking to increase knowledge of your target group so that they may deal with the problem themselves? Kama ni watu kwa mfano kushughulikia mambo ya umaskini, wawezeshe wao wenyewe, watrain, wapate skill na nini, wadili na hiyo problem direct wao wenyewe. Pia ukiacha end results, it must the objective must show how you want to achieve it. Utafikiaje lilo lengo la ku decrease marginality? By training, increase knowledge about gender equality through training. Lakini pia ukiacha the means how you will achieve the goal, it must show who the beneficiaries are, manake your target group. You train teachers so that they may teach students better. Your main beneficiaries are the students, not the teachers. Tuende kwenye provision to provide women with skills of constructing wood efficient stoves by training 20 trainers of others in Mdandu village in Njombe district by the end of the project. Sasa hapa napo pia lazima kuwe na end result. End result yake ni haka kazi yaka kadogo kuwafundisha wajue namna ya kujenga majiko ambayo hayatumii kuni kwa wingi. Kanaonyesha end result nini? Provide women with skills. Kwa hiyo hakukuwa na skills zinakuwa zinaibuliwa pale. Unaona? Kwa hiyo ni end result hiyo. It must show what you want to achieve, the end result, to provide stove construction skills. It also must show how you want to achieve it. Utaachieve vipi? By 20 trainers of others. It must show also who the beneficiaries are. Beneficiaries wako sio wale wakina mama 20 ambao unawatrain wawe trainers of others. Beneficiaries wako unaowalenga ni wale wana kijiji, Mdandu village community. Kwa sababu wale ni wachache tu 20 umewafundisha, una target sawa, lakini they are not the main targets. Una target watu wengi kijijini au wilayani whatever. Ukishamaliza mambo, umeona goal, tumepitia objectives kwamba lazima ziwe smart, lakini pia ziwe na points zile tatu. End results, how you implement it, and then what? The beneficiaries. Ukimaliza goal na objectives, lazima kuwe na jina la mradi, the title of the project. Njombe District Gender Equality Advocacy Project. Imetokana na kule. Design a catch or an attractive title for your project and let it not be too long, but it should echo the goal as seen below. Tulivyoona huko. Having put your design on a piece of paper, start answering the questions in the application form of the funder according to his guidelines. Then submit the application form to the funder fully filled in, together with relevant supporting documents. Submissions are done by email, online, or by post according to the guidelines of the funder. If your proposal has been selected, the funder will request for your bank account details for him to be able to remit the funds. After
you having signed an agreement or a contract. My contact ni Stevens Malari, nimeshasema ni tayari hiyo. My goodness. Can you come and help me? Tired. So I'm through, I think. Any questions? Any questions? Let me start again. Repeat, if time allows. Do we still have some? How many? How to access or find donors. As I said before, you need to navigate as many donors' websites as possible, and here is how you Google. Call for proposal, and then state the type of project, and then put the location. Finally, the year, just like call for proposal, women empowerment in Tanzania 2023, or simply say, grants, women empowerment in Tanzania 2023. For religious grants, mention your faith organization like the Catholic, Anglican, Islamic, etc. Call for proposal, Catholic church building in Tanzania 2023. You will get a lot of donors there. If you haven't got a donor whose guidelines you can correctly respond to, replace Tanzania with Sub-Saharan Africa, Africa, developing countries, Commonwealth, etc. In all these attempts, you will come across very, very, very many donors who choose the one whose guidelines you can correctly respond to. Then design your project proposal and submit it to the donor. If your proposal wins the competition, you will be asked to sign a contract and to submit your bank details for him to be able to wire the funds to you. Your project design is made up of three things: the goal of the project, SMART objectives, and the title. You need to know four things: the purpose for which the funder provides help. Anatoa pesa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kilimo. Anatoa pesa kwa ajili ya kuendeleza elimu. Lazima ujue unapokuwa unaangalia zile guidelines zake, anzia kitu cha kwanza hicho, kwa sababu kutokana na purpose anatolea nini pesa, ndio utatengeneza goal yako itatokana na pale. You see? Kwa hiyo then you need to know the target group. Yule mfadhili yeye anatangaza, atakuwa anasema kabisa kama ninataka kudevelop wakulima, nataka sijui kudevelop watoto wa mitaani, nataka kudevelop sijui niwapatie watu maji salama, etc. Kwa hiyo target group ni wale anaowataja yeye, kama ni wajane, kama ni orphans, kama ni mapasta wa makanisa, whatever. Na wewe ndio hao target group wako. Sasa utachagua kama ni wa Mbeya, kama ni wa Kilimanjaro, whatever, you see. Then the location of the project, in which village or town will the project be implemented, and then start date. Start date tumesema uangalie deadline yake. Deadline inapoishia hesabu miezi 4, halafu ndio mradi wako uanze start date. Sasa ukiestablish start date, ina maana hata end date unaweza ukaestablish pale pale. Kama mradi una miezi 12, count 12 months thereafter ndio utapata ile nani end date yako. Na goal tulisema kwamba ni contribution, unachangia. Huwezi kuondoa umaskini dunia nzima wewe mtu mmoja. Ni mchango tu, unachangia tu kiasi fulani. Unaona, kama ni kuondoa umaskini Njombe ni kiasi kidogo sana. Ni contribution yako kwenye UN organization au program ya kitaifa. Ndio maana tunasema state what changes
or outcomes your project will bring about to your target group so that their problem will be solved. It is what you want to accomplish. What do you want to accomplish? Ndio goal yako, ndio lengo lako. You see? Tukatoa mfano kwamba to decrease marginalization of rural women in Njombe district. Tunaenda kupunguza udhaifu wa kina mama, kunyanyaswa kwa kina mama. Tukasema okay, hiyo ni contribution kwenye gender equality number 5. 1 minute. Yeah. Nafikiri kama ni maswali mengine mtayaforward kwangu kupitia simu, nadhani zinapita kwenye eneo, lakini zingine tumetaja. Kwa hiyo wenye maswali wanaweza kuuliza, nitafurahi sana kuweza kuyajibu. Lakini kumbukeni pia kipindi kinachokuja Jumatatu inayokuja saa 3 za usiku. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.